regarding the old media, the issue of distribution, the issue of lack of adverts, and the dominance of southern media. These are legitimate points. Nothing can take place or can succeed on earth without money. Money is the blood that runs in the veins of the society, just like blood runs in our body. When there is no blood, we are anemic, we cannot even walk. The same thing, when you establish something, you need funding in order to ensure that activities go on. The issue of distribution is there, and we have met this also in education. Part of the problems of out-of-school children in northern Nigeria has to do not with the reluctance of parents to send their children and so on, but with the geography of northern Nigeria. We are agrarian, so we are dispersed. We live in so many villages, across the north that is extremely large. So to connect us and to build enough education infrastructure is almost impossible. So up till now, there are even areas that are hardly governed, not to even talk about education. Now, the same thing with the media, to distribute papers as it were, a lot of dedication and a lot of money. And he has highlighted this very legitimate point, and the issue of lack of advert and the dominance of southern media has always been there. We have always been quiet, relying until when the Daily Trust and some few other newspapers came up before the Democrat and so on, but didn't last long. The Daily Trust is the first private, almost, we would say, everlasting newspaper that we have in the North. So while the South has been having newspapers right from the 1910s and the 1920s. So they are almost 100 years ahead of us. And it is not surprising that they continue to dominate that terrain. But fortunately, the new media is here. I see it as a liberating platform where people can express their ideas and exchange information without much need for money, and conquering that distribution problem that arises from our regional geography. So I can post an article now, and whenever I do that, especially on WhatsApp, within 1 hour, it has reached the desk of the very person concerned about the issue in that article. So the new media is something that we should embrace because it is liberating. It liberates us from the editorial policies of newspapers that may not favor our own point of view. And many writers had to decamp or leave newspapers or be expelled and so on because their views may be too radical, or they may be too northern, or they may be too southern, or they are too middle, and so on. But the new media is here to provide an egalitarian, democratic platform for everybody to express his view. If you don't express it, it is just because you are lazy. It is cheap. All you need is data. Facebook is free, TikTok is free, Twitter is free to some extent, unless you want to have the badge, then you pay for something. Now, the new media is easy, as he said, to enter. There is no need for money for press, and it is, but it is difficult actually to earn money through the new media as you would through the old media. And another problem, he said, is it is entertainment focused. Instead of our people to discuss ideas and to push their agenda on the national debates that would be happening almost on a weekly basis, there will be an issue. We are busy just patronizing entertainment pages. I have been writing perhaps since 1988, but earlier I would say since 1980, on campus and so on, and as a lecturer at Sokoto and so on.
But my number of followers on Facebook are not more than 120,000 people, because we discuss, or I discuss, only ideas. But a girl will just come up within a week and get 500,000 followers because she is appearing nude, or a page on TikTok, would be discussing taboos and so on, and we will all go and patronize them. We are wasting our time. We are wasting the advantages and the opportunities that the new media is presenting us. And it is very, very unfortunate. Another disadvantage of the new media is that it is distributive. When we had only one radio station in the north, it was very easy to communicate with northerners. That was the Radio Nigeria Kaduna, or the NBC Kaduna before it, and so on. And even here in Bauchi, when we had BRC, it was very easy for the government to communicate with people because there was just one channel. And from Gamawa up to Tilde, it is being listened to. But today, you have so many radio stations within the ambience of Bauchi alone. And when I was the Commissioner of Education, it was a Herculean task to put across any information, because it means I have to go around each and every media house and pay for that information before people can listen to it. And people, as Malam Kabiru has said, do not listen to the traditional media these days. Rather, they are on Twitter. Most of the young ones that I should hit with my message are on Facebook and so on. So in the end, where do I go on Facebook? To whose page? And so on. So this distributive nature of the new media is a disadvantage, but it requires us to be saying the same thing at the same time before it could have an impact. An example where we did it beautifully was recently in the Oromi 25 that were killed. The entire North rose to the occasion, and we all posted on our pages, and the attention of the nation was drawn and an action was taken. Now, we need to have more and more of this. But unless we do that, I think the new media may not play to our advantage as it is trying to present itself to us. Now, what do we do? He said we should establish more online media. I agree. He said there should be more outlets. I agree. He said we should positively create content. We should be content creative, but I add, in a positive manner. The Sultan recently in Maiduguri had cause to complain about social media, to the extent that he described it as almost a terrorist, where people will single out an individual and pull him down through abuses and so on, because there is no regulation as we had in newspapers. So private content must be positive. It should be geared towards nation building. It must not be geared towards disintegration. And it must not be geared towards defaming people, slandering them, and all sorts of negative things. We should, he said, overcome the apathy of debate that we have in northern Nigeria. I agree with this. We are quiet. We don't want to report ourselves. And when an issue comes up, instead of jumping into the ring, throwing our hearts into it, and partaking in national debate, we are usually shy. And very, very few of us on social media can even communicate in English meaningfully. Whether we like it or not, English is the national language. It is the language in which we can draw the attention of the government and the attention and the participation of people from the other parts of the country. But as long as we shy away from English as a result of the deterioration in the standard of education, now we cannot, we may not, and it will almost be impossible to maximize our utilization of the new media. We need to partake in debate. I give you an example. This morning, I received a list of the 51
people killed in Bassa last week. 51. They named them one by one. Moses Achu, this and that. And they call them list of Christians, not list of Nigerians. And they circulated it. We have been undergoing such crisis in northern Nigeria since Kafanchan in 1987. I have never seen any Muslim group print a list. Where we have something close to that was the genocide that took place in Mambila. But I hope it is not late. We can recollect or we can gather these lists and ensure that they are also published. It is not Tashi Hankali. We feel that if we discuss things in public, it is Tashi Hankali. No, our failure to partake in that information dissemination is doing worse and is not bringing peace to Nigeria. There must be a balance. Where only one side is hard, there will not be peace. Because the world will accept that narrative, and usually it is the narrative of the offender that will rise and get the support of the rest of the country. And it is sold to the world that we are minority in a place, carrying out genocide. While the opposite is true. While the opposite is true. Today you travel from Mararaban Jama'a. Immediately you leave Mararaban Jama'a. You cannot see a Hausa man until you reach the border of Kaduna state. Throughout that, about 45 kilometers or 40 kilometers in the plateau, you cannot see a Hausa man in the town. You cannot see him by the roadside. If you see any Muslim dress, it is that of the flag. Because they are notorious, they have refused to leave. But we, the Hausas, have left. We Hausas means the Hausa and the Fulani that are living in towns. You know, but the nation doesn't know that. The nation doesn't know that there are 42 communities cleansed of Muslims or of houses. The nation doesn't know that. What happened to them? On what date? Who and who was killed? Where are the records? No. Why? So the nation, takes that one-sided narrative and then build on it. So we are not helping Nigeria by keeping quiet, by saying that no, we should keep quiet because kana magana, wannan tashin hankali ne, wannan. No. When something happened, say everything. Bring your evidences. Hatu burhanakum. That is what the Quran is calling you to do. Sure, have a voice. So that then his last point, that there are too few voices, to quote him exactly, against injustice and bad governance. This also we must overcome. There is no time, but I would have traced the origin of this, our complacent attitude, to our feudal history. That's why we have difference with the South, because we had a system here that was working, that had us, and we are carrying over the notions, the precepts, and the traditions of that society, pre-colonial society, to these days, because we are shaped by it. But it is time to change. It is time to change. Finally, let me add two things. That for us to succeed, even in the exploitation of the new media, two things are important. We must realize the power of the individual. Ideas or everything begins in the mind, from thinking. Someone thought of it. The aeroplane, someone thought of it. The train, the car, whatever you see, someone thought of it. Even this place, we have had many governors before. Why didn't we have a Hajj camp
in this place. No, but this governor came and he thought of it. That's the power of the individual. And today, within a year, he built this place. And the same thing with the Daily Trust. The dream of Kabiru, my elder brother, after the collapse of virtually every newspaper in the North except Hotline magazine then, by 1988, if you remember, the New Nigerian was almost not there. You know, even the Sentinel, the whatever, and the other things which Malan Kabiru and Malan Adamu and others tried, you know, to do in Kaduna, they have all collapsed, the magazines. Now he came up with this idea of Daily Trust in 1988. And he provided us, people who wanted to express their views fearlessly then, but especially after Obasanjo, you know, has come to power. We got the platform there to write columns that could tell people what was taking place and expressing our views. I thank him so much. Nothing was ever edited on all the about 390 articles that I published in the Weekly Trust. So that power of the individual is in all of us. We can help our ummah, we can help the North, we can help our communities when we put our thinking caps and then follow them with action. That is what Kabiru did, and that's why he is surviving for 27 years today. We need more like him. Finally, the second point, the power of the internet. The power of the internet. The mobile phone that you have today is everything you can think of. It is the platform of your business. It is your library. It is your watch. It is your diary. You know, it is your book of contacts. You know, it is your clock. It is everything you can think of. It is here. And it is your newspaper. And it is your column. If you like, you don't need to wait for a Weekly Trust or Daily Trust to give you page 14 and be writing weekly. No. If you like, you should be writing daily. Why are you not writing? If there are so many problems in Nigeria, show me how many articles have you published. You have gone through the university. You have written essays. You can't write an essay once a week on a problem in Nigeria? Come on, what are you doing? And it's free. You can write it on your bed, in your bedroom, on your bed, and post it there, and people will read it instantly, and it will reach thousands and thousands of people, that the newspaper cannot even have an outreach like that. What are we doing? We need to wake up. It is not a time that we will wait for where are our writers. Where are the Adamus? They have all gone silent. Where are the Dr. Tildes? They have all gone silent. Where is this and that? They have all gone. What have you done? What article have you written? It's here. Just publish it and we will read it. We will support you if you are right. We will correct you if you are wrong. But we must be ready to partake in national debate. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah. Alhamdulillah, muna godiya Dr. Ali Usman Tile, wanda shi ne mai tattaunawa kan matsala ta biyu wanda Malam Kabir Yusuf ya gabatar. Kamar yadda muka yi magana da shi Dr. Tile shi ne mun so da ya fito da wannan tattaunawar cikin harshen Hausa saboda ƙara fito da fa'idojin tattaunawar da kuma abin da makalar ta kunsa. Amma alhamdulillah muna godiya a wannan ƙarin bayani da yi. Idan muka lura kusan abubuwa muhimmai guda biyu ko guda uku a tattaunawa ko gabatarwar Malam Yusuf da shi da Dr. suka tsoro a kai. Malam Kabir Yusuf ya fito mana da abubuwa guda biyu.
shine kullum dama alƙiblar da kafafen labarai suke kai. Duk ɗalibi da ya shiga jami'a a karatun digiri na farko ko karatun digiri na biyu ko abin da ya sama da haka, abubuwa guda biyu kullum akan ɗora ɗalibai a kai. Agenda setting na media, dama haka aka kafa kafafen labarai. Wani tsari za su ɗora rayuwar al'umma, a cire tunani daga kwakwalwanka sai abin da aka ɗora ka a kai, saboda haka a sarrafa ka duk ta yanda ake so. Abu na biyu kuma shine cewa a nemi kuɗi da waɗannan kafafen labarai. Na yarda da Dr. Tille da yake bayani akan cewa yanzu TikTok free ne, Facebook free ne, waye ma free ne. Kai da kake amfani da shi free ne, amma masu neman kuɗi da shi kuma suna sanya kuɗaɗe a aljihunsu. To yayin da muke amfani da waɗannan kafafen, shine waɗannan masu gabatarwa guda biyu suke son su ɗora wannan al'umma. Yaya za mu yi amfani da waɗannan kafafen mu fito da tunani da fikira da tsarin da mu muke son al'ummar mu ta tafi a kai, mu yi amfani da waɗannan kafafe domin mu ribanci waɗannan kafafe da suke hannunmu. Shine abin da muka rasa. Kabiru Yusuf har ya buga mana misali da abubuwa guda biyu. Ya buga misali da Arewa 24, yadda aka juya kwakwalen al'umma masu sauraro da amfani da wannan kafa. Har ya buga mana misali da wani tsari ko wani shiri na Sisters to Sisters, wanda har yake ce ya ba da shawara ma iyalinsa da take cikin wannan tsari, amma kuma sai ga ba masu fahimtar su ɗauki tunanin da yake son ya ɗora su a kai ba, kuma abin ya zo ya zama to bai ɗore ba. To ya za mu samar da abubuwan da za su ɗore idan muka ɗora tunaninmu akan irin waɗannan abubuwa ɗin? Abin da muke son mahalarta su hango yanzu shine wayannan masu gabatarwa guda biyu sun fito da wannan tunanin. A cikin gudunmawar da za mu bayar idan mun zo tattaunawa, Dr. Tilde ya kawo abubuwa guda biyu muhimmai wanda yake cewa an yi su za su taimaka bisa kan abin da muke so. Ina fata mun rike wayannan abubuwa guda biyu da ya faɗa. Idan muka zo tambayoyi da amsa da kuma ba da gudunmawa, mu ma irin namu tunani mu bisa fahimtar da muka fahimci wannan maudu'in, sai mu ga wacce gudunmawa za mu bayar. Rahoton suna tattara abubuwan da ake faɗi, wanda kuma Muslim kuma za ta yi aiki a kai insha Allah. Muna godiya. Mai gabatarwa ta biyu akan makala da Dr. Said Ahmad, Professor Dukawa ya gabatar, shi ne Professor Bala Suleiman Taha daga Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa University. Prof, you're welcome to the podium. Thank you very much. Remember, I also have 10 minutes. I excuse Dr. Julia because we lost the space in BAUCHI for some time. That's why I have 15 minutes. Thank you very much. Sorry, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. The chairman of the occasion, members of the organizing committee, all other participants, Assalamu alaikum. Alhamdulillah, an yi makala, an tattauna matsala, sai dai ina da jala a kayan shi makasudu da aka ce current challenges facing Muslims in Nigeria. Ni na kaman ba current ba ne. Generally dama Allah ya gina mu akan jarrabawa. Ya ce a hasiban nas an yi tarafu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ce haka kawai za ku ji cewa kun imani sai a ku kawai kala ba za muku jarrabawa ba. To an yi mana jarrabawa saboda wanda suka gabace mu an musu jarrabawa. Mu ma kuma a cikin Najeriya alhamdulillah mu masana ne cewa kalubalen da muke fuskanta a Najeriya fi na kowa yawa. Idan ka dubi kamar shi takardar da shi Dukawa ya presenting, ya kawo misalai na wasu kasashe wanda akwai matakai da suka bi suka dauka. Ana duban mai maza na social cohesion din wanda babu abin da addinin musulunci ya bari, tunda ana so a samu Islamic perspective ne. Na farko ana so a samu al'ukuwa tsakanin musulmi, shine yan uwantaka, yanda Allah yake cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum, cewa hakika dukkan musulmi yan uwan juna ne, kuma inda akwai sabani kuma da ana son a samu daidaito, to ai sulhu abin da muka rasa kenan. Shi yasa a yau za ka ga dan Katagun baya son dan Bauchi, dan Bauchi baya son dan Gombe, dan Gombe baya son dan Adamawa, dan Arewa baya son dan Kudu. To an rasa wannan hukuma din ne. Kuma idan muna so mu samu social cohesion, akwai dan harka na mu'amala, auratayya, kasuwanci, siyasa da makamantansu.
in za a samu wannan shi yan uwantuka bai takaita ga kabilanci ko yare ko yanki ko jam'iyya ko kuma irin wannan ba a'a ya gina ne bisa kan imani da adalci da kuma kula da cewa yadda Allah ce wa laqad karramna bani adama cewa Allah hakika ya karrama rayuwa ta dan adam ko da mutum addinin ka ɗaya ne ko ba ɗaya bane dole ya karrama shi a matsayin shi dan adam ne halittar Allah. Na biyu ana son al'adl wal ihsan shine a samu adalci da kuma kyautatawa. In aka samu wannan to duk kalubalen da muke samu duk fadace-fadacen da ake yi yadda musulmi suke samun matsala kamar abin da ya faru cikin wannan watan Ramadan dab da sallah bayan Allah wanda suke da yanci na su yi walalansu a cikin kowane yanki na Najeriya su kuma dukkan sana'a da ta halatta suka tafi farauta suna dawowa aka tare su aka musu kisan gilla kuma aka samu jinkiri na hukunci don babban abin da yake bai mutum takaici shine jinkiri a wajen hukunci. Idan mutum ya yi ba daidai ba aka kama shi aka masa hukunci to shi wanda aka cutar da shi zai samu confidence zai samu nutsuwa cewa abin da aka yi ya yi daidai. To a matsayin mutum na yana da yancin ya shiga ya lura a kowane yanki na ƙasa sai aka ɗauki doka a hannu aka bi shi kisan gilla kuma aka yi jinkiri to wannan jinkirin shine rashin adalcin da ake samu kuma babu kyautatawa wajen ganin cewa wanda aka cutar da su misali kamar iyalansu ba wai a ja ɗauki kuɗi kawai a basu ba a'a shi mutumin ya fi zama musu muhimmanci akan dukkan biliyon da za a ɗauka don iyalansu. Wannan kenan shi yasa Allah yake cewa inna Allah ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ila akhir al-aya. Allah yana umarni da adalci da kyautatawa baya son zalunci shi ba zalimi bane. To in za mu samu wannan this kind of social cohesion da muke so mu samu tsakanin mu and Islamic perspective da zai reunite din mu gaba daya shine sai an samu wannan justice and equity. Na gaba shine mu kula da bambance da ke tsakanin mu tunda Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inda Allah ya ga dama duk sai mu yan China, inda Allah ya ga dama duk sai mu Larabawa, inda Allah ya ga dama sai mu dukkan wata irin kabila ko kaskantacciya ko daukakakkiya. Amma da sanin sa ya halice mu a matsayin yare daban-daban, kabilu daban-daban, yanki daban-daban, jinsi daban-daban ba dan komai ba saboda me saboda mu gane junanmu. A yanzu a nan gudun kana dubawa da kaga Fulata ne ka gane shi, da kaga mutumin Yobe ko Borno gobe ne ka gane shi, da kaga mutumin Nijar za ka gane shi saboda me saboda wani identity da Allah ya halice mu. Amma ya ce inna akramakum indallahi atqakum, wanda yafi soyuwa ko da wajen Allah subhanahu wataala shine wanda yake jin tsoron sa. Duk mai jin tsoron Allah kuma zaka same shi da adalci, zaka same shi da kyautatawa, zaka same shi da kula da shari'a. Wannan abubuwan da ake so kenan. Sa'annan akwai ta'awun shi ana samun cooperation a yi ce matakakkeniya. Kada mutum ya zo maka da damuwa ka kara masa kan damuwar. Duk lokacin da mutum yake halin da yake bukatar ka taimaka masa kowane hali yake ciki. An samu matsayin da aka ce wata mata wanda an santa shahararren karuwa ce ta zo ta ga kare yana lallagi a bakin rijiya saboda kishirwa, ta sha ruwa ta ji daɗin wannan ruwan ta kukkulla zaninta da sauran igiyoyi ta sa ta shayar da wannan karen. Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka saka ta aljanna. Saboda haka idan zaka kyautata husnul khuluq wannan zai taimaka wajen ganin cewa an samu wannan social cohesion din, an samu kuma national unity kamar abin da yalla ake so. Ba a so a samu rarrabuwa, sannan ana so a samu ba a so a samu tafarruq saboda Allah ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ku yi riko da igiyar Allah guda ɗaya shine siratal mustaqim. Kowa ya ɗauki hanyar ta dace ta shiga aljanna, amma sai ka rike all the articles kamar yadda shi professor Dukawai ke faɗi cewa ɗaya daga ciki ne idan ka rike 5 pillars of Islam. Idan ka ɗauki imani a shahada, ka imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah, ka imani
babu a kayan iman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bawansa ne ko manzon sa ne kuma dan aikansa ne aka ce ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa shana banha ma zara cewa idan ka ce kai imani da Allah da manzon Allah to sai ka mishi bai akan duk abin da yake duk abin da maka umarni a kansa don Allah ya ce wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni a kansa daidai gwargwadon ba fi karfin ka ba ya zama wajibi a gare ka domin umarni ne ba roƙon ka yake kai ba amma sai mu dubi yadda muke yanzu shin tsakani da Allah muna bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna saba masa idan yace kar ka yi kaza to shi kake so ka yi in yace ka yi kaza shi kake kauracewa wannan ba sai an yi fashin baki ba kowa ya san kansa kowa alƙali ne a kansa da kuma alƙali ne akan al'ummar da yake tattare da ita saboda yanayin lokaci aka ce wata zuƙuhu fi ma akbara shine ka gaskata shi akan duk abin da ya faɗa ko da ya saba ma hankalinka in da aka ce wannan abu daga wajen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ka dauke shi kawai ko ya saba ma hankalinka idan ya dubi wannan labulen ya ce baki kirin ne kawai ka ce ka yarda ko da ido kai maka fari idan ya ce maka abu kaza zai faru da shekara 1000 kawai ka dauka hakan ne lalle zai faru shikenan abin da ake so kuma ka bar abin da ya hana ka ka hau kan abin da ya dora ka kai za a samu ci gaba shi yasa ce ba a san a samu rarrabuwa sai abu na gaba shine ana so a samu shugabanci na gari amma ba za ku kasance kuna lalace kuna kuma son shugaba na gari ba zai yi ba yadda kuke haka ake dora muku shugabanninku yadda professor ya kawo maganar Mahathir na kasar Malaysia idan akwai mutane irin su Mahathir a kashe INEC ba bukatar ta saboda shugaba ne mai kishin ƙasa mai kishin al'ummansa mai kuma musuluntar da ɗabi'o'insa ma qaddamta li dinillah wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka abin da ake so kenan kashe kuɗi da ake a banza a INEC saboda a zabo shugaba kuma a zabo shugaban azzalumi ai waste of time ne waste of resources amma idan ka samu irin su Mahathir yana da national development plan yana da priority yana da agenda yanki kaza za mu musu kaza resources mu kaza ne yanki kaza za mu musu kaza resources mu kaza ne these are our strengths weaknesses opportunities and threats zai amfani da SWOT analysis and within the resources in Allah da za a aiwatar da mu ba ilimin ba za a sa project daya a dinga mishi variation project za a ce za a gama shi a 2025 kuma musulmi ne ya saka kuma ya tara 'yan majalisarsa ne aka zo aka zauna aka sanya wannan project din aka yi inflating figure din abu ne na 2 billion sai a saka mishi 3.5 billion a bashi 18 months period da za a kare a yi wata 48 ba kare ba sai a ce kuma a yi variation laifin ba na contract din ba ne akwai kuɗin akwai kayan aikin akwai masu aikin aka ƙi a cikin wata 18 din sai kuma inflation sai zo sai shafi wannan project din mai laifin project an baka abu ka aikatar da shi cikin lokaci kace ka yadda za ka yi lokacin ya wuce kake ka yi shi kuma kana son ka yi addu'a Allah ya karba ba zai yi ba yanzu mu dubi wannan ginin duk yabon da muke masa na ji Dr. Tilde yana magana akan cewa gini ya yi kyau ka shiga ban daki don Allah ka duba gani ka je ka yanzu wanda aka sauke su a gurin tsarin da muke sauka a Saudi Arabia haka suke cikin wannan ban dakin a yanzu haka nan babu ruwa sai an kawo bokiti shekara nawa da yin ginin role of leadership and governance kenan sai an samu shugabanci shi shugaba sai na Umar radiyallahu anhu lokacin sa babu telephone landline babu GSM babu wani means of communication amma yana sauraron koken jama'a bayan yayi consultation da dare zagaya ga da suke da matsala in yazo zai kwanta sai ya kulle igiya jikin rigarsa sai a sa baki igiyan a kofar gida in wani ba sai ja yanzu kai saka ja ka kaza rigar shugaba security ba za su kale ka ne to idan baka saurari jama'an ka ba idan aka ce maka wane yana shugabanci sai ka kai wane da wane tukunna zai iya kiran sai ya dauka muna ba su uzuri saboda congestion na yawan kiran amma alal akalla ka samu shugabanni representative na kowace anguwa ko kowace karamar hukuma idan suna da dama su zo kai tsaye su same ka amma za ka iya bukin wata shida kana so ga mai girma gwamna baka samu ganin sa ba idan ka zo kuma ba za ka samu damar da za ka express abin da kake so ba saboda kwarjinin da Allah ba shi ma ka zo da kyakkyawar manufa za ka faɗa sai ka kasa faɗa har aka samu wani synergy tsakanin ulama'u da mala'u idan aka ce wani ulama'u ne malami ne
mai tsoron Allah iyakacin gaskiya aka san shi da ita, domin ya ɗauki sana'a ce mai tsanani, ya san zai shiga kurkuku, ya san zai sha duka, ya san zai sha kowace irin tsangwama idan kai fa malamin Allah ne. Amma duk lokacin da ga mala'u da ulama sun dulme sun zama daya, to al'umma za ta shiga cikin mummunan ukuba. Kuma halin da muke ciki nan aka target din malamai aka ce musu yan agib, any government in power. Shekaru ya tafi an ce mutumin kirki ne, kwankwaso ya karbe shi an ce mutumin kirki ne, gandoji ya zo an karbe shi an ce ya fi wannan kirki, to malami ya dubu mai kowanne duk cikin su wanda rashin adalci. Su da any government in power. To idan ba a samu wannan leadership mai kyau da kuma adalci ba, to an dinga zagaye-zagaye kenan. Shi yasa abin da Mahathir idan ya je Najeriya ce kwakwan manja sai ce ta zama ta biyu, saboda mai zuciya su ta gama cewa muna da capacity da za mu producing din palm oil objectively beyond what Nigeria is doing. Sai dauki Najeriya dole ce a gurin ta samu technology din, amma ta zama ta biyu. Kuma yanzu duk wanda ya je Malaysia kowa ya sani tsakanin KL International Airport zuwa cikin KL City gona ce a shimfiɗe ta fi kilomita 100 ko kuma da left and right, kowa ya sani, duk wanda ya je gurin ya sani. Kuma anan suka samu technology, mu kuma kusan ta fara bata ma manjan ma ta fara gagaran talaka tukuna a Najeriya. Duk da cewa na koya gurin mu saboda mai babu good governance. Idan kin je ga mota yanzu akwai mota da ake yin a cikin Malaysia ana kiranta Proton. Ɗalibi ɗan makaranta ɗan Najeriya da scholarship da ake bashi zai iya sayan mota ya dinga hawanta, amma in ya sayar da ita a can gida nan as a lecturer ba zai iya sayan mota ba kuma, saboda sauƙin da sun da aka ma ƴan ƙasansa. Idan aka ce ma gada ta yi collapsing a Malaysia ko wutar lantarki ta yi collapsing, ka ba su awa 6 za ga sun yi sun creating alternative, kuma they are the same human beings. Yadda suke haka muke, kwakwalwar mu da musulunci ne ke gaidin nan mu, musulunci ne ke gaidin nan su, amma mu ba mu da adalci. Hasali ma har ya zama ana so a samu malamai a cikin shugabanci, amma daga malami ya shiga bai sa'a ba sai aje malantan a gefe sai ya zama ya yi joinin wagun din, sai zai jawo maimakon jawo mutunci wa malanta sai jawo kaskanci wa malanta. Saboda me akwai wani concept da ake kiransa artificially induced poverty, shi ne an kakaba wa mutanen Najeriya wani talauci ne babu gaira babu dalili, ya kai ga extent da today 99% of resources of Nigeria are in the hands of 1% of Nigerians. I doubt much if I am lying. Kashi 99 cikin 100 na arzikin Najeriya yana hannun mutane kashi 1 cikin 100 na Najeriya. Wani yanzu rabansa da shi abinci safe da rana da yamma da nama sai dai a convention. A gidansa kan bai zai ci sau 3 wallahi. A ce da safe sha shayi da madara, da rana zai ci shinkafa ko kuskus da naman kaza, da dare ci tuwo da miyan kubewa da nama a ciki. To in ya gama na convention kuma sai wani jikon kuma. To idan ka shiga wannan kasashe da muke kwaikwayon su, hatta ita kasar Rwanda akwai tsadar rayuwa amma kusan komai is available kuma income is good. Baicin sun yi shekara sama da 40 suna yin yaƙi da juna tun 1975 suka fara yaƙi. Har sai kusan sai around 2020 ko 2021 suka daina yaƙi nan. Amma a yanzu haka na cikin Rwanda rayuwar ta fi taku kyawu. Saboda mai akwai shugabanci daidai gwargwado abinda mutane suka rasa kenan. So idan ka ɗauki wannan all the 5 pillars of Islam suna koyar da mu guda. Amma lokacin da Miss Condoleezza Rice ta zo Najeriya sometime lokacin ina jin lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan ne, Obama yana mulki, da ta zo ta kafin ta zo ta je Uganda ta je this same Rwanda, sai ta same su da mas'aloli irin na bashi ga kuma yaƙi. Sai ba an gama deliberation gwamnatocin nan guda biyu da Rwanda da Uganda sai suka roƙi Miss Condoleezza Rice cewa da Allah ta roƙa musu ƙasan Amurka a yafe musu basussukan da ake bin su. Sai ta ce a bata time, a cikin nan lokaci kan gane ta yi contactin ƙasar ta aka ce an yafe wa Rwanda bashin da ake binta, an yafe ma Uganda bashin da ake binta. Da suka zo nan shugaban ƙasa ya nemi abin da aka ma Rwanda da Uganda nan, don Allah Najeriya ma mata haka. Sai ta ce ko da wasa, ta ce Nigeria is too rich to be poor, but is too poor to be rich. In terms of resources, Nigeria is too poor to be rich. Babu abin da ake sarrafa shi a duniya wanda babu shi a Nigeria. Akwai 'yan zamfara da sun san yakin da ake musu wallahi ba dan Allah bane. Akwai 'yan kasar Sin dubban su suna nan suna tatsan gold
a cikin ƙasar Zamfara an hana talaka rayuwa mai daɗi. Dajin Zambiza zai iya rage ƙasar da na shekara 200 nan gaba idan aka yi tafin resources da suke ciki, amma an ki a yi tafin nasa, an saka yaƙi na ba gaira babu dalili, kuma al'umma ce ta musulmi an kyale ta haka. IDPs alfaharin mu arewacin Najeriya shine mu yi noma mu ciyar da ƙasa, mu fitar da kayan abinci ƙasashen waje, mu yi dala mu samu ciyar da kanmu, mu ciyar da waɗansu ƙasashe. Ba ka da zaman lafiyar da za ka yi noman a yau, sai ka yi negotiating, ka biya farashi, ka biya haraji kafin ka je gonarka. Idan lokacin harvesting ya zo sai ka sake biya, in za ka kai kasuwa sai ka sake biya. Kuma mu ce muna da gwamnati, to tir da wannan gwamnatin, wala tir da ita. Idan ai shi duka labarin duka ya yi magana kan abubuwa guda 5 ko kulliyatul khams, ya ce na farko ka kula mutane da addinin su. Sau nawa aka hana mai sallar juma'a ko sallar idi? Sau nawa aka hana kai kamsa salawati a cikin Yobe? Akwai lokacin da nake visiting Yobe State University, idan ka shiga wani lokaci kana cikin hotel sai a ce maka 24 hours kafin, ba sallar jami'i, ba cin kasuwa, babu walwala, babu komi. Kaga baba mutane dama sun yi addini su yadda kamata ba. Na biyu shi da ya ce rayuwar, ka samu rayuwar. Idan kai mai sana'a ne an hana ka fita, ya za ka yi? Idan kai ma'aikaci ne an hana ka fita, ya za ka yi? Idan kai manomi ne an hana ka fita, ya za ka yi? Kaga baka da yancin rayuwa kenan kwata-kwata. Abin da yake faruwa a Zamfara kenan. Kuma abin da marigayi Sani Abacha ya ce, any civil unrest that lasts more than 24 hours blame the authority. Duk wani yakin da ka dace maka farar hula yana yin sa yau sha'awa 24, to kar ka raba 1-2, manya suna da hannu a ciki. Shi yasa yau Zamfara sama da shekara 10 ana abu daya, kuma akwai wanda suke boye suna samun kariya, suna tattatsan zinari suna fita da shi illegally. Maimakon idan gwamnati ta concentrate a kai, za ta ciyar da arewacin Najeriya da jihar Zamfara da al'ummar Najeriya gaba ɗaya gaba, amma aka bari ana ta tafin ɗinsa illegally. Kuma kowace jiha akwai wannan barazanar, hatta jihar mu ta Bauchi, sai dai da yake Bauchi alhamdulillah addu'o'i sun yawa, akwai talauci kama akwai imani, akwai addu'a, kuma Allah yana karban addu'an. Shi yasa duk wani fitina ta tunkare mu a jihar Bauchi sai Allah ya tunkuɗe mana ita. Kullum aqaduna lil harb atbaha Allah, ana addu'a. Ba kudi amma akwai rufin asiri, alhamdulillah muna ƙara ma Allah godiya kan wannan. Sa'annan a samu a kula da hankulan jama'a. Akwai hukuma ta NDLEA, su da kansu sun san inda ake sai da wiwi, sun san inda ake noma wiwi, sun san dilolin da sun san mashin, sun sha su kama, ko a ce su sake ko su sake dan kansu. Amana ce, wallahi Allah sai tube ni. Allah baka amana, in ka kama dan kwaya ka sake shi, saboda wani ya ce ka sake shi, wallahi baka isa ba. Sai ka kula da hankulan jama'a. Yau 'yan China da Japan da America da suke mana motoci da mashina da electronic da komai nan, da 'yan kwaya ne ba su wannan abun ba. Amma mu saboda an riga an lalata mu, sai ka je kasuwa guda gaban da kwaya zalla ba abin da ake sayarwa, kuma hukuma tana sane, kuma an riga an dauki wannan su an ba su amanar ku je ku kamo 'yan kwaya, ku hana sai da kwaya, ku hana man kwaya, sai a karbi dan kuɗi gangani sai a saka mutum abin da yake to. Akwai ran da zaka je al-yawma natimu ala afwahihim wa takallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Akwai ranakun da zaka je dole sai kai wannan bayanin, da kuma yaran da in ka ga dama ka koyi a duniya, in ka ga dama ka bari sai ka mutu ka zama balarabe dole, amma sai ka yi bayani wallahi, ko ka yi ko ka so. Kuma Allah ya ce da toshe bakin, sai hannu ko kafar da ta yi wannan aikin ita za ta ba da shaida kan abin da kake aikatawa. Saboda haka aikin gwamnati wani aiki ne mummuna na amana da ake baka da yawanci muke ci. Muna cin amana kan ayyukan da Allah ya bamu. Kuma muna so mu samu social cohesion, muna so mu samu national unity. How do you get national unity? Wanda an average northerner ba san southerner, an average southerner ba san northerner, economically, socially, and all kinds of adjectives you can call. We don't love each other. Yace a samu a kare me zuriya. On the average, how many yara ake haifa wanda ba su da ubannin su sahihan arsanin ubanni? An samu baby factory. A nan Bauchi akwai shari'a commission, a Kano akwai shari'a commission. Wani hukunci ake dauka mazinata? Ba san gidan zanen bane, ba san ana yin zanen bane. Ya za a kare zuriya idan ba a dabbaka haure ta hanyar da ya dace ba? Idan masu yin aure ana kama su ƙa'idojin ba su iya cikawa ba. Sannan finally,
economy dole a kare mutane economy a sama musu enabling environment da za su yi rayuwarsu su samu walwala su zama suna ganawa da al'umma kuma suna taimaka musu wajen ganin cewa komai na tafiya daidai a samu yanci idan mutum dan kudu ne zai zo arewa da nan arewa zai kudu dan tsake ne zai je kowane bangare yake so ya je walwalarsa babu wata tsangwama a cikinsa saboda haka ma'aurata a inganta aure za a samu zuriya ta gari a yi adalci a kuma yi kyautatawa sannan tsari na sutura kamar da yake bayani cewa tsari na sutura ma kansa akwai sexual harassment wajen yadda muke dressing alhamdulillah mu matanmu da gwargwado da yaranmu da manyanmu akalla dai wajen sutura babu da matsala a matsayinmu na musulmi sannan wajen abinci kansa likitoci sun tabbatar da cewa akwai abincin da idan ana cin su ana samun matsala shine zaka ce a koma kan halal food duk abin da ya halatta shi za a ce shi ba zai kawo cutuka wanda kuma za su iya yaduwa irin su cutar lasa da suka yi ta zuwa mana su wani ebola da suke zama da sauransu zaka samu suna dangantaka da wasu irin nau'i na abinci wanda suke lalata al'umma baki da a ƙarshe dai Professor sai dukawa ya yi emphasizing akan fundamental shi ne leadership. Leadership is a burden shi ne shugabanci. Dole da muka san shugabanci to mun shiga uku. Ina jin akwai gwamnati guda biyu da 'yan jihohin suka yi iyakacin kokarin su. So ga cewa sun dora su a shugabanci kuma an samu abin da kira dividend of democracy. Saboda idan baka taba zamanin abu zai kasance da kai ba sai kasance da kai. Al'umma ne suka so ka ba dukiyarka ta kawo ka ba. Unlike 90% of all the governors da muke a cikin Najeriya, lokaci ya nasu. More than 90% of governors suke zuwa kusan dukiyar su take kawo su. Ba wai popularity so ba kaunarsa jama'a suke yi ba. Bare uwa uba ka zo kan shugaban kasa. Idan aka zo kan AIP artificially induced poverty da aka dora ma jama'a mutum zai karbi omo ko sabulu ko gishiri ko taliya ko naira 1000 ya bada ƙuri'arsa saboda shugaba ya zo. To idan ya zo sai ya fanshe kuɗin da ya karɓa gaba ɗaya da ya kashe mun gaba ɗaya kafin ya dawo shi yasa muka kullum muna tafiya kamar mosquito coil muna ta zagayawa a ƙarshe sai mu zama toka don haka idan muna so mu zama ala basiratin shine kowa ya shirya cewa zai zama mutum nagari to sai Allah ya taimaka mana inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai juya muku ni'ima zuwa kunci ba sai kun juya da kanku ba zai kuma dawo da ku da kunci zuwa ni'ima ba sai kun yi nan gyarawa muna fatan irin wannan taro da ake yi forum ne da zai ba mu dama ba wani taron shi yasa ba mu zo karanta alwala da tsarki da zakka a nan ba a'a social life muke karantawa saboda me at the end idan aka yi community aka yi disseminated ɗinsa zai ba mu idea on how to plan for 2027 and beyond. Everything start from somewhere. Kar mu ga yawan mu ba mu da yawa. Sai mu step down. We can disseminate this information to our brothers and sisters anywhere across the globe. Thank God this thing is going around. So people are hearing what we are saying. At least we can comprehend. Za mu iya jin abin da ake yi kuma za mu iya isar da shi ga 'yan uwanmu kuma za mu iya tsari wa rayuwarmu. Ya za mu samu rayuwa mai inganci. Ba wai muna tagacin musulmi kawai ba mu kasar gaba ɗaya muka yi ta daɗi a kasar Malaysia da shi Mahathir yake ta kokarin sannan akwai kiristoci da yawa akwai yan Buddha akwai yan Confucianism addinai da yawa amma shi burin sa ga cewa kasar Malaysia ta ci gaba kuma duk wanda ya je kasar Malaysia sai ya santi musamman dan Najeriya the highest tower wannan khalf burut ne ko wannan Dubai ne amma akwai twin towers a cikin garin Malaysia sama da wajen hawa 100 ne kaga zai baka mamaki haka muna fata Allah mana taimako Allah kuma ya sa duk abin da muka samu a nan zaman nan kadai jarrabawa ne in ka dubi gidanka kai inda ka dubi inda ka je ka shi jarrabawa ne amma kai domin Allah zai baka lada kuma irin gudunmawar da su professor Sa'idu Dukawa suke bara ina jin sa kafafen watsa labarai sau da yawa mun taɓa magana da shi a waya sau daya na yi aiki a biyu ke lokacin ko baya nan ko ba mu saba ba amma alhamdulillah Allah ya sa kan mizani don gaskiya shi ta harka na media friendless ma shi ma hatsari ne su yan jarida su riga su sani ga su mara dan hadan sun samu ka saka mu kan cikin hatsarin magana ta babbar ma amma Allah yana yi tsallakar da mu muna ƙara masa godiya gare shi assalamu alaikum jama'a
Afwan. Allah tsallaka ne. Assalamu alaikum, muna godiya kwarai da gaske Professor Bala Suleiman Talawa. Shugaban zama ya ba da umarni cewa za a je a yi sallar la'asar. Bayan sallar la'asar sai mu dawo ƙarfe 4:30. Sauran abubuwan da suka rage na maraicin wannan rana sai mu kammala su. In ya so bayan magrib sai a yi ta'alim, bayan isha kuma ko a tsakani sai a karanta community. Amma yanzu sauran abubuwan da suka rage akan ajanda mun yi sallar la'asar mun dawo za a kammala su. Kuma abubuwa kamar guda biyu ne ma. Za mu saurari sabo na fatan alkhairi daga mai girma gwamnan jihar Jigawa, sai kuma mu buɗe tambayoyi da tattaunawa inda za a baje koli mahalarta su ba da gudunmawa. Muna fata Dr. Ali Usman Tille yana nan, Professor Dukawa yana nan, da kuma Professor Bala Suleiman Talha da suka yi gabatarwa. Kuma na san Professor Muhammad Babangida Muhammad da shugaban majalisar shura Zamir Sani Hanga za su taimaka wajen yadda za a karbi wannan tattaunawa kuma da yadda za a wajjaha alƙiblar yadda mutane za su kasance bisa mahangar da musulmin umma take so ta dora al'umma kai. Yanzu za mu je mu yi sallar la'asar sai a dawo. Amma wasu daga cikin uwa da yawa sun yi tsokaci bayan fitan musallar la'asar. An yi duk da dai wasu da yawa suna kasuru, amma dai an yi sallah to wato baka iya lissafa yadda aka yi sallan, wayannan suna nasu can, wayannan suna nasu can. Me zai hana mu koma kan dole da dama MSSN take kai. Dole lokacin da aka je tarurruka akwai limami wanda yake, akwai kuma lokaci da ake tsayarwa don a yi sallah. A in ya so masu kasuru kuma za mu iya daga musu kafa su ma sai mu ga a lokacin da su yi. Maimakon mu riga fita daban-daban insha Allah. Allah ya taimake mu. Za mu je sallar da la'asar sai mu dawo insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wannan